Solitude. Cela sonne comme quelque chose de précieux et de doux, de chaud, comme une épice rare, un parfum d'Orient. La solitude n'est pas une retraite, ce n'est pas le souhait de se couper des autres. C'est prendre plaisir à être avec soi-même pour penser aux autres. Le préalable à toute véritable rencontre est la capacité à être seul. Alors, un rapport humain désarmé et tendre est possible. Oh, that's really cool. So welcome to everybody. I'm glad you all joined for this informal General Assembly. What you see here is what the Academy is made of for the next at least 6 months. In a couple of days you will have forgotten the castle, the situation, and that the major part of the Academy, the portrait given of the Academy, will be the portrait of all the people here sitting in the room. So the Academy has hosted in the 20 years more than 800 artists from, I think, something like 80 to 90 different countries. And we are dealing with your private life, and we are making it partially public with the projects you realize here. It took us 6 years to understand that the major problem was, how do we deal with this border? What is Akademie Schloss Solitude? It's an intense meeting of artists that have the ability to slow down together. And by slowing down, I guess I mean, I don't know, to just relax, read, relate, make art.
Je pense que tous les artistes font à peu près le même métier. Il y a beaucoup de points communs entre un peintre et un écrivain, ou même entre un peintre et un metteur en scène, je pense. Et alors pourquoi la littérature ? Parce que j'aimais bien lire, mais c'est une réponse un peu simple. Je suis devenu écrivain parce que j'aimais lire. Et j'aimais le fait qu'un petit objet comme ça, très petit, et qu'on peut transporter, qu'on peut cacher, en fait, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un objet magique en quelque sorte, un livre. Studiert habe ich Kommunikationsdesign und da wird man ja trotzdem zum Grafiker, zum Gestalter herangezogen und dieses Feld wäre mir auf jeden Fall zu eng als Handlungsspielraum für meine Arbeit. Aber Kommunikationsdesign hört sich schon mal ganz gut an. Du hast den Gestalter drin und du hast die Kommunikation drin, den Dialog und den zu kreieren als Kommunikator und den aber auch zu gestalten. Das würde ich sagen, da spielt es sich irgendwo ab. Siehst du dich denn als Künstler? Nein, eigentlich nicht. Ich kriege oft das Feedback, dass ich Künstler bin. Aber die Konfrontation oder die Revolution, die man sich bei einem Künstler vielleicht eher wünscht oder vorstellt, die muss bei mir nicht unbedingt als Eklat stattfinden. Aber ich glaube, so im Kern ist die Arbeit, die ich mache, sozialer sozusagen. Es geht mir um den Austausch in dem Fall. Als ich im Iran war, ich habe eine eigene Theatergruppe gehabt. Ich habe angefangen, als ich 19 Jahre alt war. Ich konnte im Iran nicht arbeiten, weil meine Arbeit einfach, keine Ahnung, die Zuschauer waren da, sie waren begeistert. Und es gab einfach diese Titel über meine Arbeit, die ich niemals mochte und niemals mag, als Klage gegen Menschheit und solche Sachen. Warst du im Iran schon weiter als du jetzt hier in Deutschland bist? Ja klar, bestimmt. Und natürlich verrückter. Das ist das Wichtigste. Für mehr radikal. Aber ich glaube, hier bin ich ein bisschen konservativ geworden. I actually didn't want to be an artist. When I was in 5th grade, a teacher sent an assignment home, and she asked people to draw a shoe. And I didn't have like a sneaker, so I went to the shoe store and I drew it. And then I turned it in the next day, and then it turned out a month and a half later that I won a prize. And then it just kept going like this, and I would just keep winning the prizes. And so I just thought it was like a task, just like doing arithmetic and like writing. And so I just thought that drawing was part of it. And so I just kept joining the contests until it became something. But I didn't really decide. Karte? Oder bar? Cash? Cash. Cash. What's the word for cash? 73, 13. No. Oh, bar. Bar? Okay. I actually thought when I was a kid that you can make money as an artist. Because I was like, oh, let's do it for the money. They want a shoe? Great. They want a portrait? Great. That's easy. It's work. Lily
Gerne. Thanks for the invitation. Oh, wonderful. Bitte, das ist meine letzte russische Klasse. Nicht nur essen, aber singen ein bisschen. We need more vodka. Dann Wodka, jetzt singen dann. Mach dann weiter. Weiter on. Mangiatani stradalni. In mangiatani strasmadalni. Getzerit Lubov, Getzerit Bakosh. Очи черные вверх, очи скучили. Где страдания нет, где вражды запет. Очень страшные и прекрасные. Last meeting, I was promising to you to show accusative and dative. Whatever you hear is an object. You hear noise, you hear music, you hear Mozart. You hear me. If you hear a person, use that list. Lan, come on, we try it. Because you're the best. How do you say, can you see? Kannst du sehen? So, and now you're putting this word in between, yeah? Kannst du... Mich sehen? That's it, one more time. Kannst du mich sehen? It's a perfect question, yeah? Hey, can you see me? Object, yeah? Fine, wunderbar. Any problem with accusative? No? Okay, Martin. Keine Kannst du mich finden? Finden? Finden. Ich kann dich finden. Kannst du ihn finden? Ich kann ihn finden. Kannst du sie finden? Ich kann sie finden. Kann sie dich finden? Kann sie... sie kann mich finden. Let's make it complicated. How to say to the man? Thank God we have different forms of der, die, das. No! Sorry, that's the last for today. Also, all I want from you now is the following. Can you memorize? Der, die, das. That's no problem, yeah? Yes. So, and the dative form of der is dem. Dem. The dative form of die is der. And the dative of das is dem. Just memorize it, don't ask why. So. Oh! There's a little in the washing machine. Bon. You know, it's all about love. In a way, it's like
Je pense à des choses, je pense, je réfléchis, je prends des notes, et tout d'un coup, il y a quelque chose, pling! I fall in love with an idea, et je la mets de côté pour plus tard, parce que je travaille déjà sur autre chose. Donc, dans mon ordinateur ou dans mes carnets, j'ai des idées dont je suis amoureux, mais ça sera pour plus tard, parce que là, je travaille déjà sur quelque chose. Et je crois que je tombe beaucoup amoureux. So... Versuch also, den Himmel zum Offenbarung zu bringen. Ja. Ja? Dein Partner ist da. Aunque más tormento sufra, aunque más rigor estea, aunque llore más angustias, aunque más miserias pase, aunque haya más desventuras, aunque más hambre padezca, aunque mis carnes no cubran. Weißt du, das Wort Regisseur klingt echt schrecklich. Es ist wie Regieren und Regierung und dann Regisseur. Und es klingt echt schrecklich, ich hasse es. Was ist dein Wort für deine Arbeit? Also, Mitspieler wahrscheinlich. Es gibt eine Geschichte über Tat, es ist sehr schön. 2 Kinder spielen miteinander. Einfach. Und plötzlich sagt ein Kind zum anderen Kind: Spiel weiter und ich will dich anschauen, wenn du spielst. Und wahrscheinlich ist dieser Augenblick Anfang des Theaters. Jetzt. Will no man say amen? Bravo. 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 Bonjour. Bonjour, messieurs. It's a good place, Huh? Good spirit here. It still has a bit of a scent from the party, but that's okay. So, but I thought about design of the inhuman a lot since Julia started talking about it and stuff. And I came up with this plan, and I think it may fit, I don't know, it depends on what you think, to design of the inhuman. In some way, I'm gonna look at the pyramid of capitalism as a way of trying to think about what is the order of these fences. So it could start out from very royal gates with gold filigree, all the way down to chain link fences and then garden fences. The title is Architecture's Defense. Architectures of defense, yeah. May I say that I love it? That's super. Now this is a wonderful idea. Why did you put an interrogation mark? Let me see. I wrote this last minute, so I didn't know. You don't believe in it? I'm not so sure. Because it's a question. It's not an affirmation. Okay, yes. I mean, I think my heritage affects the way I see things. It affects my lifestyle a lot, but it just affects me personally. But the only thing that I think is
much more significant in terms of race is just class. I think my class affects me more professionally and in every other way more than anything. It's definitely lower class, meaning that that I started working at the age of 13, that we were on welfare for a long time, and maybe that's the only thing that makes art really amazing to me, is that I can join art contests and get money. I couldn't have gone to school if I didn't get free education from an art portfolio. So, I don't know. Also der Interventionsraum ist ja eigentlich aus einer Gegenbewegung entstanden. Die meisten, die wir waren, kannten uns aus dem Umfeld der Kunstakademie hier in Stuttgart. Und dass es da in der Städtepolitik genug Dinge gibt, gegen die man angehen muss oder die es zu kommentieren gilt. Es lag sowas von auf der Hand, dass wir da was machen mussten. Von daher haben wir gesagt, wir brauchen den Laden da unten und möchten von dort aus Signale setzen. Wir sind eine größere Gruppe, ja, so um die 8 Leute ungefähr. Eine Gruppe, die sehr heterogen ist und die in ihren Ansichten über Kunst und wie man auch einen Raum betreibt, wie man Kultur vorantreibt, so unterschiedlich, also dass wir wirklich alle Pole besetzen, würde ich sagen. Bestimmt ist meine Rolle innerhalb dieser Diskussion schon auch immer wieder zu gucken, dass wir wieder auf eine Ebene zurückkommen, wo man nicht streitet, sondern diskutiert. Und da passieren dann sehr interessante Austauschgespräche. Und in den 2 Jahren, in denen wir jetzt den Interventionsraum machen, haben wir, glaube ich, alle unheimlich viel gelernt. Julie, danke. Und jetzt die Kerze. Und was wünschst du? Was sagen wir? Aber nicht die Stimme. Nicht die Stimme. Nicht die Stimme. Zu langsam. Zu langsam. I, Pinabausch.
Time to. Wieso hast du sofort dich in Elisa Rössler verliebt? Ich glaube, sie war eine schöne Frau. Einfach. Schönheit. Also ja, und gleichzeitig sie ist schüchtern. Terrible. Sie ist schrecklich schüchtern. Und ich glaube, es ist sehr seltsam, in diesem Beruf schüchtern zu sein. Normalerweise, wenn man Schauspieler sein will, muss man ein bisschen einfach Kontakte knüpfen, mit allen Leuten reden, sich bewegen. Es geht nicht einfach in diesem Beruf. Aber sie ist schrecklich schüchtern und ich mag es einfach. Comme, à mon avis, c'est difficile d'être un artiste sans aimer la solitude, je pense. Au moins, mais une solitude qui est contrôlée, une solitude qui n'est pas permanente, par exemple. On est toujours seul face à son travail, finalement. Et on pense que les rapports humains sont pas simples, on ne devient pas artiste parce qu'on pense que le monde est parfait, que le monde fonctionne comme il devrait fonctionner. Donc je pense que si on est artiste, c'est qu'on a un problème avec la manière dont les choses se passent. Et la solitude, c'est un moyen de se mettre un peu à l'écart et de regarder les choses. Donc, d'être un observateur, mais comme un scientifique ou comme un anthropologue est un observateur aussi. And then you keep on breathing. Normal, in and out, through your nose. Hi, Toby. Martin, later you take off your glasses. That is good. When you're up, always move lower with your hands. Not like Steve. Take your hands lower, and you want to have your But it's cute, you know? It's like fields and like little farms and like barns and then... Farms and barns? Barns and barns and barns and barns. It just makes you realize how far away from like a metropolitan city I am. And then like the city here is like in Gerlingen and Stuttgart and all these little towns, they look like
They look like a movie set. Kind of like a fable of like Hansel and Gretel or something. Exactly. I'm just waiting for a gingerbread house to appear in the next corner. The best way to describe Schloss Solitude is, number one, it's a misnomer because there's no solitude here. And so it shouldn't be called Schloss Solitude. It should be called something like Schloss Distraction. Or it can also be called like Schloss Mob Scene or something. Yeah. It's hell, dude. And then in the beginning, like I really thought that it was cool that like, oh, isn't that nice that everybody has a skill that they want to share? And then, of course, everybody has a skill they want to share. So like Monday is like yoga, Tuesday is like aesthetic debates, and then Wednesday there's some tango. And then on Thursday, there's more yoga, but, you know, Ashanti yoga, not Vinyasa yoga. And then Friday, there's like, what's Friday? Friday is like reserved for the real partying, you know? And then Saturday is like, maybe we go into the city. But all of these days, everyone's in the cafeteria just enjoying wine, you know? And until 4 o'clock in the morning. Sounds like you're at a senior center. I'm in a group home. That's all I have to say, okay? And then if no one sees you for 2 days, then they worry you slip and fell in the bathtub. Es ist eine Gemeinschaft ohne Zugehörigkeit. Alle Leute können einfach reinkommen und einfach eine Gemeinschaft aufzubauen. Es geht nicht um deine Nation, es geht nicht um deine Sprache, es geht nicht Es geht um Einsamkeit. Wir sind einsam, so lass uns eine Gemeinschaft. I don't understand people who drink only one glass of wine. Actually, I don't understand people who drink only one bottle of wine. So, you know, I had no limits when I drink. So, just one day, I had a big fear, you know. I was just said, oh my God,
and follow the way to be an alcoholic, and I stop, I quit. So that's why it's just a decision I made. It's great to be an artist. It's the adventure, and and we are free, and we can do a lot of stuff. But it's also a fight, everyday fight. So, and alcohol and drugs didn't help at all, in fact. So I tried to make my life stronger, to be strong, to be healthy and quiet, because in my mind, it's such a mess. It's not a mess. It's so violent. It's like an ocean. So I need to have a peaceful environment, because it's not peaceful inside me. Ich heiße Femina Balbe. Wie hast du dich umgebracht? Mit Rattengift. Und warum? Weil ich meinen Sohn suche. Ja, ich denke, ich konnte mich halt einfach einlassen auf die Art, wie er gern mit dem Schauspieler arbeitet. Weil sein Theater natürlich nicht so ein klassisches Theater ist. Und das würde vielleicht auch nicht jeder normale Schauspieler machen wollen, sich so präsentieren. Und deswegen ist die Arbeit mit ihm auch so schwierig, aber andererseits so dankbar. Und ich konnte dadurch, dass ich Hamed kennengelernt habe, plötzlich was erfahren, oder mir was zutrauen, was ich mir sonst nie hätte erträumen lassen, dass ich vielleicht sowas machen kann. I'm older than you. I'll need like one of them. Like, for example, man, this room looks so cool. Hallo. Bitte? Was Sie da machen? Wir warten. Die warten. Wir warten auf den Kollegen. Ja, das ist Einkauf. Ach so, was sind jetzt wieder? Das ist der Wechsel. Ja. Das ist eine Künstlerin und die wird gefilmt im Einkauf. Ja. So, hallo. Hallo. Can you show us which one you want, or? Ja. Also Sie sagen Hast du schon gefunden, oder wie? Ja. Ja, ich bin ja gespannt. Ja. Does he have any suggestions of where to get these posts and Also, stuff, the fittings? wo kann man diese Rahmen dann bekommen? Ein normaler Metallpfosten. Ja, genau. Oh, okay. Und wie steht es denn da? Steht es im Raum oder wie? Oder Naja, das wird dann so ein Konstrukt hier, also... It's gonna be this one, no? That construction. Yeah, it's gonna be at this height though. Ach, das kommt da oben rein, oder wie? Nee. You're looking at it frontal. Okay, ja. Yeah. Also es muss eigentlich nur ein Rahmen, Vierkantrahmen, 2x2 Meter. Genau, irgendwie. und yeah. quadratisch ausgefüllt von dem... Ja, ja, klar. But how much would it cost for like 200 by 200, like 4 square sheets? Und plus a frame. Well, the frame would be. The frame would be the expensive. Really? Yeah. This is not so expensive. This will be cost about 20 euro. Oh! And then how much would it cost for the ramen? Frame. Yeah.
About between 100 and 200 euro. What? That's a big gap. 100, 200. What happened to the one in between? No, I know. You were just like, oh, come on. Frame is only 1, 2, 3, 4 posts, and then. No, not only. And then the top and the bottom. So 1, 2, 3, 4, 8. Ein Rahmen. Nee, Ja. es ist ein Rahmen, oder? Ja, ja. Ein Quadrat. Weil sie sagt, It's one square. Yeah. ja, it's 150, I think. That's great. This is wonderful. Braucht so quasi irgendwie ein Stecksystem, dass sie das nachher wieder auseinanderbauen kann. Das geht schon los, ja. It's easy. Schwebtransporter irgendwie, oder für was ist das? Naja, das muss ja dann nachher irgendwie, wenn es hier ausgestellt worden ist, irgendwann wieder nach Amerika zurückgeschifft werden. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man das auseinander machen kann und nicht irgendwie als... Na gut, das ist dann eine Scheibe, das ist ja praktisch eine Fläche 2 x 2 Meter im Prinzip. Und in so einen Container geht auf das nahe, oder? You want to take it in the plane under the arm? Yeah, I don't want to pay extra luggage. Okay, ja. Cool. Okay. Mein Name ist Lan. Und du? Okay. Fritz. Fritz. Good to meet you. Great, awesome. Cool. Super. Also wir könnten jetzt allein ein ganzes Gespräch über Typografie halten, über Schrift, dass da so viel drinsteckt an Geschichtlichem, an Charakteristischem. Also die Idee, die in Schrift verwandelt wird, aber auch natürlich ihr Schriftbild braucht, wie ein Text seinen Sprecher hat oder ein Sprecher seine Stimme hat. So ist das ja auch ein ganz wichtiges Transportmedium. Und wenn man davon dann noch weiter ins Detail geht, dann wird es, finde ich, sehr sinnlich. Also Kurven, also da könnte ich jetzt stundenlang, glaube ich, drüber abgehen. Der Job wird nie zu Ende gehen, glaube ich. Egal welches Medium hinzukommt, egal welches wegfällt. Wir rezipieren und wir kommunizieren ja auch doch auf so unterschiedliche Art und Weise, dass man ständig ja auch damit beschäftigt ist, sich abzugleichen. Da setzt ja die Gestaltung an, also da Formen zu finden, die Informationen oder eben auch alles, was auf anderen Ebenen da drunter und drüber liegt, zu kommunizieren. Das mag alles gestaltet werden. Oh, es ist pink. Schön pink. Ja, toll, vielen Dank. Genau. Insgeheim habe ich es mir natürlich genauso gewünscht. Ja, ist jetzt dicht drauf. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen plakatieren gehen in Stuttgart und Umgebung. Die Möbeln wären zerbrochen, 15 Mann in Not, die Finger wären zerstochen, sehen von Seelos Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 che sei muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, lavoreremo in libertà. Ich sage ganz kurz ein paar Sätze und dann fertig. Heute Nacht ist wie jede Nacht. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Es ist wie ich verabschiede mich. Wenn du Angst hast, das heißt, es ist wie ein Symptom, dass du richtig bist.
so einfach wie glücklich. Wenn du keine Angst hast, dann bitte geh raus und dann alles vorbei. Dann ist es kein Theater. Geh nicht auf die Bühne, etwas zu wiederholen. Geh auf die Bühne, alles von dem Null aufzubauen. Ja? Viel Glück. Wie heißt du? Ich heiße Femina Weiber. Wie heißt dein Sohn? Giuseppe. To insinuate, flatter, bow and bend my limbs. Why dumb? Говорит отец пьяный, шкалятура ки. My eyes are full of tears I cannot see, and yet salt water blocks them not so much. Wir könnten einander in Ruhe abschlachten und mit einiger Zuversicht. Wenn uns das Leben zu lang wird oder der Hals zu eng für unsere Schreie. Aunque más tormento sufra, aunque más rigoros vea, es la luz que me guía, es el laurel que me ilustra. Will no man say amen? Will no man say amen? Wie wirst du jetzt die nächsten Tage verbringen? Ja, ich habe viel gekriegt. Und ich brauche ein bisschen Zeit, alle diese Energie irgendwie, keine Ahnung, ich muss schreiben, ich muss nachdenken. Und ich schreibe 2 Exposé für kommende Projekte. Und dann ab nächste Woche fange ich an zu arbeiten. Schon wieder? Ja. Keine längere Pause machen? Nein, ich kann nicht. Ich verliere alles. Ich kann ab morgen arbeiten. Ich habe viel Energie. Aber ich brauche körperlich und ein bisschen, Nein, ich fange an. If you're an artist, then it just includes everything. It means that you draw, you paint, you write, you make objects, and maybe you make filmic images, but it doesn't really matter, like, if you're this kind of artist or that, because they're all, the same, they're like just stages in the same thing. They're all stages in thinking. So although I make work that just sort of looks like it's about money or about cities, it's actually not about that. It's really more about like art itself. And so the project is actually to make artworks that could give form to things that are not visible. So I think it's more like that. The way I work is I basically just take everything that already exists and I just like move things around and reorder them. And the whole point of it is that if you could take everything that is recognizable and then show it to people in a way that's unfamiliar to them, then maybe they can start thinking to themselves that
reality is completely made and it's not natural. And so if people could just see reality as something that's constructed, that affects them as a person with behavior and like with a mood, then maybe they can start actually having to think about the possibility of changing things. Brauchst du? Oh, das löst sich gleich an, oder? Aber das war jetzt nicht viel. Nee, mir ruhig noch mal ein bisschen was rein. Blöde Sau, du! Kannst du keinen Kleister anrühren! Arschloch! Mal Wirbel in Amerika, ey. Sieht aus wie der Müllmann, den der vorher so schön beschrieben hat, oder? Dieses Ding zwischen Leben und Arbeiten, das ging da für mich ziemlich gut auf. Dass man eher aus einem ungezwungenen Gespräch oder einem zufälligen Treffen da oben eigentlich was entwickelt. Daraus kann ein Projekt oder eine Freundschaft entstehen. Das ist in beide Richtungen oder sogar zweigleisig möglich. Ja, mit einer Hand eigentlich. Also ich meine jetzt von Stuttgart aus betrachtet, ist die Solitude relativ weit weg. Wenn normalerweise ein Solitude-Stipendiat hier oder da eine Ausstellung hatte, dann war das praktisch wie ein Gast, wie ein Fremdspiel. Aber eigentlich ist eigentlich kein Heimspiel. Dieses Jahr hatte ich den Eindruck, gab es viele Heimspiele in Stuttgart. Da hat man auch gemerkt, dass es auch viel mehr Resonanz hatte. Die Bullen! Scheiße! Get out of here! Wir betrachten eigentlich selbstbewusst diese ganze Stadt als unsere Ausstellungsfläche, die wir gerne teilen, natürlich, aber die man vor allem für sich beanspruchen muss, um auch beweglich werden zu können. Hallo? Hallo, grüß dich. Ich mache nur Werbung, weil heute Abend ist der Obama nämlich hier. Der Obama und der Kinski. Heute Abend in 50 Minuten ist es soweit. Obama und Kinski im Interventionsraum. Du hast sicher Ärger. Jetzt, wo ihr ihn zu eurem Erlöser bestimmt habt, euren offiziellen Kirchen-Jesus gekürt habt, jetzt werdet ihr keinen Herzschlag mehr warten, um ihn zu quälen. Ihr werdet ihn wieder zum Menschsein zwingen. Ihr werdet ihn auf alle 10 Gebote festnageln. Ihr werdet so lange Gebotsnägel in sein schwarzes Fleisch treiben, bis er für eure Sünden am Kreuz hängt. Und der Himmel wird sich wieder verdunkeln und der Vorhang im Tempel wird mit einem letzten lauten Schrei zerreißen. Ihr wollt ihn doch sterben sehen, euren Jesus, eure Hoffnung. Black! Wenn wir uns alle nur noch die Hand schütteln würden oder auf die Schultern klopfen würden und sagen, super, dass es so muss Kultur stattfinden, dann sind wir eigentlich nicht sehr weit entfernt von einem konservativen Etablissement. Und auch mit dem ständigen Gedanke, wie entwickelt man es weiter, ohne anzukommen. Denn sobald wir ankommen, sind wir etabliert. Sobald wir ankommen, werden wir wahrscheinlich die Kraft verlieren, die uns gerade hauptsächlich antreibt. Weil dann sind wir, ja, dann funktioniert's. Und dann darf aber die Kunst, glaube ich, nicht an diesen Punkt kommen. When's your next day off? Marcel, don't you know every day that I'm in the studio is a day off? It is?
Yeah. It's work, isn't it? No, it's not work. It's my work. You mean you have yourself doing things that you don't want to do? That's sadistic. It doesn't happen to you? No, I never do anything I don't want to do. Because if I don't want to do it, then I'll become mean and cranky. And that's not good. Cool. So how is it like to be interviewed all the time? The last time that you interviewed me, I got really depressed and I didn't talk all day. But that was like a real interview and I was so stressed out and I didn't remember what I said and I thought, oh no, now I have to be that person forever. I remember. And I didn't want to see the camera, I didn't want to see you guys, I didn't talk to anybody, I went home. It seemed like so much commitment to say something. Because then I started to think, oh, why would my position mean anything at all? Because it's your life. Yeah, that's true. But it's a life among others. You know what it did, Marcel? It made me really sick of myself. Man findet hier eine tiefe Begegnung mit sich selber. Und kommt einfach ganz einfache Frage, aber natürlich störende Frage. Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Warum bin ich Künstler? Warum kann ich hier wohnen? Warum Staat bezahlt für mich und nicht für Obdachlose? Was ist meine Verantwortung? Warum soll ich eigentlich Kunst machen? Und ich glaube, die Politiker haben geplant, einfach die Kunst irgendwie verschwinden lassen. Und diese Transformation von Kunst zu Kultur. Kultur ist für schönes Leben, aber einfach Kunst ist sehr störend. Kunst macht einfach die Frage, die niemand antworten kann. Kunst ist wie Gift. Aber Kultur ist einfach wie alles ist gut, alles ist in Ordnung, alles ist schön. So deswegen, die Kunst darf nicht zur Regierung gehören, darf nicht staatlich sein, darf nicht kulturell sein. Wieso sprichst du so oft von deiner Mutter und so selten oder eigentlich nie von deinem Vater? Also, natürlich, aber
Sie hat mich Künstler gemacht. Aber ich erzähle nicht die Geschichte. Und ich mag sie genauso wie Jesus Maria mögen kann. Sie ist mein Alles einfach. Nächste Frage. Ja, diese Idee von Zerstörbarkeit und Wiedergutmachung und Rekonstruierbarkeit findet sich auf unterschiedlichen Ebenen hier in verschiedenen Arbeiten wieder, die eben auch diese Ideologie des ganzen Körpers als Unversehrten zeigt. Das eine ist kollektives Trauma und das andere ist sozusagen diese ganz innerliche Reise. Architectures of Defense is made out of fencing, as you can see. They're just elements that we mark public space with. So as you can see here, they're arranged according to power, and we begin with royal, civic, privacy, and then public space, and so on and so on. That's it. Really, that's it. It's not my job to produce explanations. Everybody else could do that. It's the job of the audience to look at the object, decide what it means, and interpret it in their own way. And it's really good that I can't produce the explanation in its totality. Who would want to? Then in that case, I should make books. But why was everyone waiting for more explanation then? I don't know. The art world is really lost its way somehow. I don't even know if you noticed that research was more important than art. Everything is overtly professionalized. It seems to go into this direction. All decisions have to be explained or logical. That I have to question that. I did it this way because of this and this and this, and it refers to this, this, and this, and this, and this. Who cares? That's depressing to me if all decisions are so consequential and like all decisions are so rationalized, and where's the space for art? Il faut faire des offrandes à la solitude. C'est une déesse. Elle se nourrit de temps et d'espace. En retour, elle nous offre le monde. La nature et les arts viennent se prélasser dans sa clairière. Elle ouvre une porte aux fantômes pour qu'ils viennent nous visiter. Enfin, elle nous présente à nous-mêmes. Et nous sommes toujours une découverte pour nous-mêmes.
go get some food, no? What happened to your forehead? I don't understand people who choose a life in which there is no consequence. But one of the things that's probably extremely tragic about artists is that because the struggle is always about maintaining this life, maybe one of the things is that we really lose a lot of things. We lose the stability of what it means to have a home. We lose some possibilities of believing in other people and falling in love. I mean, half of the people here are in their mid-30s. No one sees the possibility of settling down and having children and having a house, and yet that's a really beautiful thing to try to achieve for. Life is really only about art, and it's really sad. At the end of the day, if I'm not working on art, I have nothing left. But that's what it took in order to fight for that life. I think that's a huge price to pay. Bis zum Januar werde ich wohl in Stuttgart sein. Dann werden wir dieses Gebäude hier nicht mehr haben. Es wird Ende des Jahres abgerissen. Das ist jetzt durch. Und dann werden wir sowieso die Räumlichkeiten auflösen müssen und nach neuen Plattformen suchen. Gerade ist das hier mein Reich. Gerade wohne ich hier natürlich, beziehungsweise im 5. Stock. Das ist auch für den momentanen Stand meiner Vorhaben genau der richtige Ort. Aber letztendlich, ich bin ein sehr analoger, haptischer Mensch. Ich habe unheimlich viele Bücher, ich habe unheimlich viele Materialien und Papier. Also ich bin bestimmt nicht der mit seinem Laptop im Rucksack ständig woanders wohnen kann. Das heißt, so eine Base, ein Standort brauche ich so oder so. Wo der jetzt genau sein wird nach der zweiten Phase Solitude, das weiß ich noch nicht. Momentan ist er hier, aber nur auf Zeit. Mal schauen. Okay, Rosina! For the people from Solitude, as I didn't say goodbye, we won't say goodbye, we'll just continue here, alright? This is Solitude 2, okay? Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Great. Super. Now feed me. Alright, okay. Hey, this space is really nice. This room. You don't have access to this room all the time, do you? That's where I live now. No! Yes. Man, your life is solitude. Yeah, it won't stop. Je pense qu'il y a des moments, il y a des ruptures en fait dans la vie qui nous font prendre conscience de choses et qui nous aident à changer. Importante pour moi, ça a été une date positive, ça a été la
Quand un éditeur called me and said, I want to publish your first novel, your novel. And the second date, maybe it was ça a été at the same time la disparition de mon père. The book starts just when I had that phone call from his neighbor and telling me that my dad was sick. It's the beginning of the end, in a way. And actually, I say it's a book about my father, but in fact, it's a book about me, and also about my beginning in the industry of literature. Je m'appelle Martin Page, je suis écrivain, j'ai 35 ans. C'est énorme. J'habite à Paris et cette année je vis en Allemagne dans une résidence d'artistes. C'est un lieu où tous les artistes vivent ensemble, si vous voulez. Donc il y a des écrivains, il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a plein d'artistes, des acteurs aussi. Et voilà. Est-ce que donc vous avez préparé des questions? Non, troisième, c'est du petit. Quel métier vouliez-vous faire? Je voulais devenir écrivain, donc ça tombe bien. J'ai dit à personne que je voulais devenir écrivain. C'est quelque chose que j'ai gardé en tête pendant des années et des années. Il y a seulement mon meilleur ami qui était au courant. Et j'ai prévenu tout le monde que j'écrivais quand mon premier livre a été publié, pas avant. Donc voilà, ça a mis un certain temps. Dans un gâteau au chocolat, quand le gâteau il parle au petit, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, malheureusement, non. Un peu comme le personnage, en fait, de Conversation avec un gâteau au chocolat. J'étais un peu comme ça, un peu solitaire. Mes parents n'étaient jamais là. Et donc, c'est le genre d'idée que j'aurais pu avoir. Mais ça serait pratique si on pouvait discuter avec les objets. Ce serait vraiment tellement bien. Comme ça, on ne serait jamais seul et... Enfin, voilà. C'est pas ce qu'il a comme voiture, c'est une Ferrari ou c'est un hélicoptère. J'ai pas de Ferrari. J'ai un métro, parce que j'habite Paris, donc je prends le métro ou le bus. Vous avez connu la guerre mondiale de la Deuxième Guerre mondiale? Presque, mais pas tout à fait. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis pas marié, Ricardo, non. Non. Et fais voir le livre. Dans vos familles, il y a des artistes. Alors, mon père était peintre, mais c'est un peintre un peu particulier parce qu'il n'a jamais voulu montrer ses tableaux au public. Il n'a jamais signé ses tableaux. Donc c'était un peintre un peu maudit, si tu veux, un peu triste. Tu t'appelles comment? Tiens, viens. Tu t'appelles comment? Au revoir les enfants. Au revoir. À une prochaine. Au revoir, monsieur. C'était la maison où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Là, c'était la maison de ma mère, parce que mes parents étaient divorcés. Et j'étais une semaine chez ma mère et une semaine chez mon père. Voilà. So I have, of course, a lot of memories, but there is nothing really interesting to talk about. So.
is the place where my father lived before to go to the poorhouse. So it was in a way his last real apartment, even if it was a really tiny apartment. And I went there every Sunday to have lunch with my father. And one day he disappeared. So, and then he became an homeless, you know. Il m'a jamais dit qu'il allait être expulsé. And he never complained. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais été. Et je crois que c'était quelque chose d'autodestructeur. Enfin, il allait très mal et il pensait que personne ne pouvait l'aider. Donc voilà, en plus il était alcoolique, il avait des problèmes psychiatriques. Donc c'était compliqué. On devient sans abri, on devient homeless parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, beaucoup de facteurs en fait, pour beaucoup de raisons. Et parce que plus personne n'était là pour l'aider en fait. So your mother couldn't do anything? She didn't know. But my father's family didn't help him. So. And one of the neighbors, a young man named Lucas, yeah, he didn't call me to say to me, hey, come and help your father. So, sad. On y va? I think about me when I was a teenager, and I want to. I know it's not possible, but it would be so great, you know, to tell to that teenager to be, don't worry, you will be okay. Because when I was a teenager, I was very afraid about the future because I was not good at school, I was not good for anything. So yeah, it will be so cool to talk to this, you know, old me, to this teenager me, and to say to him, be cool, it will be okay. Ladies and gentlemen, please bring your seat to an upright position and fasten your seatbelt. We will be landing shortly in Bucharest. The weather is partly cloudy with a temperature of 11 tramvaie sunt blocate în trafic de ore bune și nu sunt singurii. Uitați câte mașini sunt aici în jurul meu. Asta se întâmplă în toate intersecțiile. Asta e o chestie. Good evening and welcome to Bucharest Biennale 4. It will be a discussion between the curator and the artists, and I'm very happy to say welcome to all artists present here. So the first question could be, what role does narrative play in your practice, and how are you transforming those narrative structures in your work? I have a question, in fact, which is related to political economy. I'm a professional artist, which means that I pay my rent, I feed my daughter, and I buy clothes, and I buy champagne, and I buy kebab,
while practicing art. I don't know, I guess you have an agreement with the Hotel Intercontinental in order for me to sleep in a fucking 5-star hotel, you know? And to be able to take a bath, which didn't happen to me for a year. And on Monday I was sleeping in a park. So tonight I'm sleeping in a very good and fancy and expensive bed. But the thing is that there are a lot of people involved in the organization of this such an event, and everybody is a professional, you know, and everybody is being paid for that because it's a work, you know. Yeah. But the thing is that how do you pretend to contest the fucking dominant political economy when you have people working for producing your damn event that is supposed like to present artworks? We fucking artwork producers, you know, and we ain't paid, man. I mean, we can talk about theoretical things, but this is fucking economical reality. I'm a worker, I'm a fucking proletarian. I think it's supposed to be about some other questions actually, about artistic practice, but to answer, Jean-Baptiste, to also answer your question very briefly, I don't want to get really into this because it... Are you paid? Yeah. I'm not. Okay. Fuck. I got paid something like $60,000 a year for 5 years as a public school teacher. I saw it as a social responsibility that I felt I needed to do in order to feel comfortable deciding to be an artist the rest of my life. And I did it. And I created stability. I was economically sustainable. And it's doable. But then I was also so depressed about not being able to create artworks that I took the yearly salary that I had to consume goods, to shop, to drink, to just make up for this loss. So in the end, it was actually, it annulled the situation. There's actually no choice that you have. Okay, I know how to do it. Now that I know how to do it, I don't have to do it. Wir wollten mit Ihnen nochmals über Hameds letzte Idee sprechen, die uns, glaube ich, beide sehr angesprochen hat, nämlich das Blaue Zimmer gemeinsam zu produzieren, außerhalb seines Stipendiums, aber als Ergebnis des Stipendiums und auch mit dem Projektgeld, das wir dafür vorgesehen hatten und das wir noch nicht ausgegeben haben. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen Geld. Sie haben, glaube ich, das Konzept gelesen. Mhm. Als ich Hans-Peter Jahn erzählt hatte, war das bevor wir beide gesprochen haben, da hatte ich eine ganz andere Vorstellung von der Portionierung eigentlich, von der Größenordnung dieses Projektes. Aus meiner Sicht muss man wirklich das Geld so beantragen, dass das eigentlich das Projekt trägt. Weil einen starken Träger braucht man. Und ich wäre das wirklich gern, das ist gar keine Frage, aber wir können einfach gerade nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, was wir nächstes Jahr an Etat haben. Mein Vorschlag wäre, dass das Projektgeld, das wir haben, für diese lange Präproduktion bezahlt wird. Das heißt, dass wir Ihnen diese 4.000 € als Stipendium geben. Sie leben davon und Sie können das vorbereiten. Und es sind 4 Monate, wo Sie in Ruhe darüber nachdenken. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist der zweite Schritt. Nein. Diese Zusammenarbeit mit der Gruppe. Also. Das ist das Wichtigste. Und es geht immer um Zeit und Geld. Ja. So, ich kann das Stück einfach am Tisch fertig machen und dann ich habe keine Mitarbeiter. 5
für Sonja plus 10 Materialkosten Bühnenbild, 3 für Videokünstler, 4 mal 2 für Schauspieler. Am teuersten. Ich glaube, für Sonja ist es zu wenig. Ist es zu wenig? Also 5. Und wie siehst du dein eigenes Honorar? Mein? Ja. Ja, ist egal. Ja, das ist nicht egal. Sparen kann man immer noch hinterher. 10.000. Ja, genau. Dann sind wir auf knapp 60.000 Euro für Ja. die Produktion. Und dann muss man natürlich auch noch Werbekosten dazu rechnen. Ja, eigentlich der nächste Schritt wäre einmal dieser Anruf bei der Bundeskulturstiftung mit dem zu beschreiben, also auch was kostet es, und das fällt uns eigentlich im Prinzip fast alles davon. Was raten Sie uns? Und den Kontakt zum Schauspiel oder zur Oper oder zu beiden. Ja. Wie gut kennen Sie Modabitu? Ja, gut genug. Er hat in Stuttgart auf Solitude angefangen. Ach, na dann. Ja, viel mehr können wir heute nicht erreichen. Es ist die große Diskrepanz zwischen ihren Verbündeten und der Realität einer Musiktheaterproduktion. Wie immer, ne? Si on fait attention, si on regarde bien, alors la solitude est partout. Elle est comme l'air. Et ce n'est pas triste. Au contraire, c'est elle qui fait le lien entre nous tous. C'est en montrant nos différences, nos singularités, nos autonomies partielles, qu'elle nous permet d'aller vers l'autre. C'est parce que nous sommes séparés que la relation est possible. C'est parce que nous sommes irrémédiablement seuls et isolés que nous pouvons faire des rencontres, aimer et être aimés. La solitude est un gain, pas une perte. C'est une présence, pas une absence. C'est notre oxygène. Eigentlich ist es total schön hier, mit allen. Das ist eine kleine Familie, die man so gar nicht hat sonst. Also die ich auch vermissen werde, weil es ist echt schön. Das war jetzt echt schön. Die Grenzen der heilen Welt sind dann was? Weil es halt nicht die echte Welt ist. Es ist ja nur so ein Puppenhaus. Für eine kurze Zeit, wo man halt drin spielen darf, so ein bisschen. Aber es ist ja nicht die Wahrheit. Es ist einfach nicht die Realität, es ist einfach nur so eine kurze Verschnaufspause. Ich habe zahlreiche Mal versucht, aber die erste Frage ist Geld. Niemand arbeitet mehr. Wie viel bezahlst du? Es gibt einfach, es ist wie ein Feuer. Es gibt ein innerliches Feuer, man muss einfach das Feuer schützen. Und es ist wichtiger als Geld. It was really important that when you decide to do something, it didn't have to mean so many things. You could just say, I really want to read for 4 hours. It doesn't have to be, oh, but then that means that I won't work, and then if I don't work, I don't have money. If I don't have money, I won't do this, and then I have to think about rent. It's really, really a relief to just be able to do something without having it cost so much. And I guess people
look at this place from a distance and they want us to justify why we're here. But why don't they question that? They should question why it is that life has to be so justified. What are you guys doing in that castle? What does it matter? It matters because it's very expensive. That's really sad, see? That's the only way we get to evaluate life now is its costs. But we don't know the other costs of what we're losing if we're not evaluating in terms of money. And I would ask the rest of the people who don't live this kind of life with these amounts of risk, don't you wonder what you're missing not reading for 4 hours? Don't you wonder what you're missing when you decide to take a vacation for 2 weeks out of the year because you decided to get paid so-and-so amount per year? Don't you wonder what you're missing if you're working for somebody else? It's very difficult for me to socialize, and I can't be friends with people very easily. It's something I learn. I have to, to learn as to play piano or trumpet. I have to learn how to deal with new people I don't know, and I'm really afraid of people. Of course. Scheiße. Auf Wiedersehen. And No, thank no. you for Have a good everything. time. Yeah. And thank you for everything. And, you're not to know. See you. Dankeschön für alle. Bitteschön. Au revoir. Thank you so much. And it was a really great year for me. I live very, in a hurry, but I'm gonna write an email to everybody and to each of you, and it was for me really a great year. So, thank you. C'est un grand plaisir, Martin, d'avoir ici vraiment. Et à bientôt. I think I really changed during this year. It's like the cocoon becoming butterfly. Yeah, but I'm not a butterfly. I don't want to be a butterfly actually, because I think birth. The birth. It's something you do all your life. So it's not a cocoon becoming a butterfly. It's a cocoon becoming a bigger cocoon, maybe. So now I'm in a bigger cocoon, another kind of cocoon. Oh, I had the same teddy bear when I was a child. Hello, Kiki.
my feelings that go like